Welcome back to another episode of Gnosia. So in the previous one, we got to see some very interesting stuff happening. It was very different from the rest of the episodes because first of all, we got two games in one episode, but also the second game, we actually won it, or Yuri won it. And we thought, I was like, well, what's gonna happen after they win it? Isn't it just over? And Yuri thought the same thing, but no, it just repeated again. And I think there are new characters or something weird's happening. I guess we'll see what exactly is gonna happen now, right? What is the purpose of this loop here, if not to win, right? What else do we need to do if it's not just winning? Really cool concepts, really cool mysteries happening right now. The overarching story is getting more and more interesting as well. So I guess let's find out. Also, I am a day late. Sorry about that. I didn't have time to record it yesterday, so I'm recording it on a Monday. But yeah, let's just go into Gnosia, episode 5. Yep. 言葉もないといった顔ですね。何が望みですか？あなたは、わからないのですね。面白い。それもあの者の意志ということですか？意志？あの者？ Interesting. 良いでしょう。ついてきなさい。ユーリ、セツ。もう目覚めたんだね。どう？少しは分かった。属性学習。はあ、サボタージュですか？そんな真似許しませんよ。彼女はユリコ。私もよく知らないけど。ユリコ？アコウ属性の巫女だったらしい。Shrine Maiden. Okay. さあ、揃ったようだね。じゃあ、そろそろ始めようか。ジナは？ジナ？誰だい？ Yeah, it's a new cycle, Yuri. まだ記憶が混乱してらっしゃるようです。There are different people in different cycles. 世界線ではそもそもこの船に逃げてきてないということか。あ、いや、ごめん。 You just incriminated yourself, or you made yourself so suspicious by doing that. エ She's cool. ビの報告によると、この中にグノーシアが一人紛れ込んでいる。とはいえ、誰がグノーシアかはわからない。いっさ、くじ引きで決めちゃいますか？結局、また最初からか。ジナがおらず、新たなメンバーも増えている。条件が違う以上、誰がグノーシアなのかなんてわかるはずもない。だいたいグノーシアを見つけたところで、何になるというんだ。グノーシアの排除に失敗し、最初の日に戻されてるうちはまだ希望があった。グノーシアを排除できればこのループから抜け出せると思っていたから。 That's what I thought as well. グノーシアを特定し、コールドスリープに追い込むことに成功しても、結局ループは起きた。1日目に戻ってしまった。 Yep. So, what's the play? 成功しても同じ1日目に戻るのだとしたら、この会議に意味はない。すぐわかるよ。だから頑張ってほしい。みんなと君自身のために。 So we have to figure something out. Maybe the overarching mystery that we've been building up is gonna be the answer to the plot. どうやら全く聞いてなかった様子だね。その間抜けな顔は。いや、ユーリの考えを聞かせてほしい。そう言ったんだけど。あ、いや、正直よくわからないんだ。まだ。記憶喪失というのは便利なものだね。誰を疑うべきか迷っているのですか？ならば、お前でいいでしょう。おい、待てよ。 I like the way that she acts. She's really extra. 仮面は嘘を隠すためですか？そもそもここに来た時から共同、視線ともに落ち着きがないようです。俺はこれが普通だ。うかつな行動をした自分を呪うがいい。下がりなさい。そろそろ時間です。 Be gone. 投票は終了しました。有効投票数7、
She didn't even give time for other opinions, huh? Oh, he's done for. Yep. She didn't give others time to vote for anyone else. あの一言でみんなを誘導してしまった。今までの中で一番場を制する力があるのかもしれない。説の話だと巫女だとか言っていたけど、僕のこと何か知っているのか。Yeah, she's definitely related somehow to the mystery, right? ゆりこっちのこと？ああ、巫女らしいんだけど、何か知ってることはないかなって。おう、見て見て。イラン、超可愛くない？ Bro. そうだね。残念だけど S q ちゃん、こう見えて世間に出るようになってまだ1年。1歳なのでちよ。だから何も知らないのでちゅ。箱入り娘だったってこと？あ、そっか。まさにそれ、箱入り娘。だからほら、ピチピチでしょ、お肌。ほんとだ。Interesting. これが高速船、星船。宇宙を漂いながら祈りを捧げている。何をこそこそ嗅ぎ回っているのです。One thing that we also kind of know that we've seen, especially in the first two episodes, is you know how Setsu was, she knew a lot about the mystery. She gave Yuri the device to send him back in time and stuff like that. And it seems like she had a lot of. Yeah, she had a big connection to the overarching mystery of like knowing Yuri and stuff like that. But then in the next cycle, it doesn't seem to be the case at all, right? She didn't know about Yuri looping, which she should have known about if she was the same Setsu. So it seems like people like change a lot during timelines. It's not just different people come in and go. It seems like people themselves also change in between timelines, which is interesting, right? Core concepts change when you jump timelines. その目、なるほど。いいでしょう。場所を変えます。ついてきなさい。ここにします。ご覧なさい。彼方の星々がよく見えるでしょう。ああ。そして星々はお前を見ている。お前のすべてを見透かしている。僕のこと何か知っているというのか。どう思います？お前は。答えるべきか。いや、でも答えれば僕の心理を利用して誘導される可能性も。滑稽な。何も知らないのですね、お前は。まあ良いです。いずれイヤオにも気づくことになるでしょう。己の歪みに。With your own distortion. Interesting. 今のは歪んでいる。僕が空間転移まであと10、9、8。Okay. Well, that was a fast loop. わかった。戻ってる。僕がグノーシアに襲われたんだ。I see, okay. 空間転移の途 I 中 was で thinking if that's gonna ever 前のルー happen. プで。ああ。ループ？なんで Here she knows ループの about ことを them. 知ってるんだ。 Or they know about ま them. だ最初の日だろ、ここは。そうだけど。 Here we go! But they didn't know about 持っているの this. か、それ。 Well, she's the, or they're the ど one う that や gave ら it to 実は you. ループが始まったばかりなんだね。情報交換しよう。出してみて。出すって、それもまだ知らないのか。こうして鍵をイメージすればいい。なるほど。もしかしてまだループがなぜ起きているかも分かってない。説は分かるの？
わかった。ちゃんと説明するよ。それをあげたのは私だからね。Yeah. They're acting so differently in this loop than all of the other loops apart from loop 1. Okay. ユーリはこういうのが好きなんだ。好きってわけじゃないけど、落ち着いて考え事するのにいいかなって。私には寂しすぎるかな。変えてもいい？うん。レビ、E のパターン7で。かしこまりました。Oh, okay. こんなのもあるのか。宇宙は殺風景だからね。このくらい賑やかな方が好きなんだ。何？いや、賑やかなの好きなんだなって。別にいいだろ。それよりこれの話。Yeah, let's talk about it. これは銀の鍵。 Silver 人に key. 寄生してループを引き起こす生命体なんだ。生命体？そういえばラキオが言ってた。そういう生命体がいるって。Oh. そうか。どうして笑うんだ？いや、なんでも。ということは、もしかして説も。ああ、私もループしている。けど、二人のループの回数は同期しないんだ。世界線も違う。例えば、今ユーリはまだ5回目のループ。私はもう100回以上ループしている。100回も。そう。この銀の鍵を知識で満たすためにね。Yeah, that makes sense. これは人間に関する知識に興味があるんだ。それを集めるために宿り主をループさせる。Oh. よく見て。 They're filling up. Yeah, I see it. これが私が集めた知識。これで銀の鍵を満たせばいい。ついてきて。 But what happens after you fill it? ごめんなさい。少し焼きすぎてしまって。 She's here now. 何それ。団子って言うらしいっすよ。みたらし団子、至高の食。どうだった？特に何もなかったけど、強いて言えばジナの好物。 So does that mean that it doesn't matter at all whether you like whether the Gnosia win or the others win? これが As long as you get any kind of new information, that's good enough. あら、ユーリ様、セツ様。綺麗な花だね。はい。もう少し品種改良して色を増やしたいと思っているのですが。ステラは何が好きなの？お花です。部屋にもっとたくさんありますよ。ご覧になりますか？ああ、後で行くよ。はい。セツ様もぜひ。では。あれ？もしかしてステラが花が好きってことは今までのループでもう知ってたんじゃ。僕がもう知ってる知識はダメなのか？それはそうだよ。 I guess you need to get closer and closer to each of the characters. Yeah. その人の性格や言動を形作った。 Yeah. 生い立ちや好き嫌い、 Yeah, to find out like those personal informations. 未来へ Yeah. の夢、あらゆる情報を聞き出せば銀の鍵はそれを知識として貯めていく。そしてこれが知識によって全て満たされた時、 That's it? 銀の鍵は宿り主の体を離れ、新たな宿り主を探して別の次元に移動する。 Oh, that's pretty hype. That's kind of cool. 別の次元に。ああ、それがとても重要なことなんだ。君が抱える問題を解決するには今は深く考えなくていい。とにかく知識を貯めるためにここにいる乗員たちと関係を築いて聞き出していくことに集中してほしい。君自 That's 身 pretty badass. わかった。 This kind of plot. だから会議も無駄じゃない。生き延びれば生き延びるほど Yeah, that's what I was thinking about as well. 長くなり、聞き出すチャンス Yeah, you need as long of a time with anyone, with someone in one loop as ま possible. た初対面からやり直しだもんね。 That makes sense. だから常に自分の役割でベストを尽くして生き延びることを目
That's fun. たとえループすると分かっていてもね。 It does lower the stakes a bit, right? 分かった。 But it's still really 空間 fun. 転移まであと10分です。自室にお戻りください。分かったよ、デビー。ありがとう。途方に暮れていたけど、少し希望が見え Yeah, た。 because now losing this game here, every single loop, is kind of like a minor inconvenience. So being like, God damn it, I worked like for a full day trying to get close to someone and now I lost this progress. So let's go again. It's kind of like going into like a dungeon and then dying after you've almost come to the end of the dungeon. You have to redo the entire thing again. Okay, that's cool though. That's a fun one. It's definitely a lot less intense because of this information, but I feel like it's a lot more fun because it makes it it gives us a clear objective of getting to know all of the crewmates really, really well, getting to know their personal stories, personal information and stuff like that, and then storing that into this thingy, or getting that information to this thingy, to this life form, so that it fills up and then it eventually leaves you. And then once it leaves you, I'm guessing you have to win. Use that information that you've gathered over the hundreds of loops that you've done and win in that one last run that you probably have. I'm guessing that's how it happens, because you can't loop anymore. このループでは一緒だ。グノーシアを排除して、少しでも生き延びられるように頑張ろう。部屋に戻るよ。じゃあね。ユーリ。どうして今までのループで私もループしていることをユーリに打ち明けなかったかわかる？いや、ユーリがグノーシア汚染されている可能性があるからだよ。敵だとしたら情報を教えたくないからね。でも今回ユーリは人間だと確定している。私がグノーシアだから。I was gonna say, what if she's a Gnosia? That would be insane if they are a Gnosia. Because now you don't know what's a lie. Because Gnosia lie all the time. セツがグノーシア。空間転移まであと10、9、8。 Who's gonna die here? Is it gonna be Stella or Yuri? Stella, I think. ユーリ。 No, it was SQ. SQ が。はい、SQ 様の反応がありません。また私は失敗したのかな。何を落胆しているのです？こうなることは昨日グノーシアを排除できなかった時点で自明。それはそうだけど、命が奪われたんだ。そうとは限りません。グノーシアは人間を襲い消滅はさせますが、命を奪いはしないとも言われています。魂を別のところに移すだけだと。そうなのか。よく分かってはいないけどね。その方がいや、ジノ。私はグノーシアに消されるぐらいなら自分で。好きになさい。とにかく時間はないのです。次の煮えを決めるとしましょう。潜伏しているグノーシアは一人。昨日ラキオがコールドスリープになり、空間転移の時に SQ が襲われた。確定している情報はこれだけだね。おっしゃる通りです。エンジニアは申請は出ておりますが、名乗り出る者はいないようだね。話し合いで煮えを決めるしかなさそうですね。ユーリ、どう思う？僕は正直まだ。 It actually wouldn't be beneficial to 怪しいと思っている人は get her Setsu out immediately, right? You want to keep this loop running as long as possible. 指摘してほしいのか。 You want her to be the last one to be どう out. やら有利を疑うのは順当なようです。 So next round. このまま凍らせてしまいましょう。いや、落ち着け。慌てて反論すると動揺と Or 取られ in る。 2 rounds, I think. そう思われるのは心外だな。僕は正直に答えただけだけど。私が質問したからだよ。有利は答えたに過ぎない。一つ確認させていただいてもよろしいでしょうか。セツ様とユーリ様、昨晩話していたことは事実なのでしょうか。昨晩って
節様自身がおっしゃっていたことです。ご自身がグノーシアであると。ほう、これは面白い欲求。そうなの。 Really like her. She's just having ユリ fun. 様も聞いていたはずです。どうなのですか、お前。僕は節がグノーシア。 Don't vote for her. 投票は終了しました。有効投票数5、投票率 100%。これより開票します。 Yep. 決定しました。 Yep. ゴールドスリープとなるのはステラ Yep. 様です。どうして Keep the loop 私はグノー keep シ the ア loop だと知っ going. たはず。 That's why. どうして嘘をついたの。お互い様だろ。会議で疑いが僕に向いた時になぜ僕を守った。僕は君の正体を知ってるんだよ。そうだね。どうして教えたんだ、僕に。わからないけど多分知りたかったんだと思う。私がグノーシアだと知ったらどうするのか。どうだった。 I guess that would give you extra 想像 information. 通りだったかな。 So I guess that is pretty こん smart. な風に穏やかでどこか寂しい人だけどね。自分の不利になることはしないでほしい。それは自分を苦しめるだけだから。それは説も同じだろ。グノーシアが自分から正体を名乗るなんて一番やっちゃいけないことだ。そうだね。今晩空間転移になったら僕を襲って消滅させてほしい。 Why? You can keep this going for one more 申 turn. し訳が立たない。グノーシアに味方したんだから。 Bro, it's gonna reset. It's fine. わかった。でもこれだけは約束して。 Keep this going for another そ turn. の Get 世 more 界に information. 自分の役割を全力で果たして。 Bro, 私が怪しいと思ったらいくら攻撃してくれても構 you わ just ない。 need to get to the last round. That's all that このルートを終わらせるため that's the most important part. It doesn't matter if you win or lose at the end and stuff, right? ああ、お互いに。 Yep. わかった。ああ。この船に逃げ込んだのは全部で8人。私、 Eight, ユ okay. リ、ラキオ、ジナ、ステラ、ユリコ、それと New guy. Alien? New guys. Two new people. That's it. Okay, dude, that's really fun. I wonder how they're gonna do this because or how they're gonna strategize around this because that's a really fun development. So basically, it doesn't matter if you win or not. You just need to get as much information as possible. So if you want to optimize this, what you need to do is you need to make sure that you and the Gnosia get to the last round, right? So obviously, the most important part is you need to survive until, or Yuri needs to survive until the very last round of this voting here, right? So he needs to not get voted out and he needs to not get eliminated by the Gnosia. And then the other part is he needs to make sure that the Gnosia survives until the last part as well, the last voting, so that the rounds are as long as possible. So he has as much time to gather information as possible. Right? And then in the last voting, it doesn't matter who wins. It doesn't matter if the Gnosia wins or if the others win, because it doesn't give him anything. He's gonna loop either way, right? So it doesn't matter. Interesting. That's really cool though. That's really, really cool. I wonder how much he's gonna game this. Yuri, I don't know. Yuri doesn't seem like a character that is going to fully cold-heartedly just fully optimize this for the sake of knowledge. I feel like they are a bit too, I don't know, a bit sentimental when it comes to everything here, as we saw in this episode right here, right? When Yuri said that, you know, they want
Setsu to eliminate Yuri, so that, because otherwise they would feel bad for Stella, yeah. So yeah, because even though optimally the optimal play would be to keep going, right, and to go for one more round, and then in that round doesn't matter who wins, because you want an extra round of information, right? So also, yeah, I think it's really cool how Setsu let Yuri know about, you know, them being a Gnosia, because it gives more of information to both of them, right? It gives information about how Setsu might, like, about everything that Setsu has told Yuri, and also it gives Setsu information about how Yuri would react in that kind of situation, which I'm guessing is going to be information that's going to be dripping into the, is going to be filling up the thingy, right, that they have. The silver key, that's it, the silver key. So that's cool. I wonder, yeah, as I said, I wonder how much they're gonna game this, because I feel like it would be really cool seeing them actually trying to fully optimize this concept here, because it is a really cool concept. Also, I wonder, I'm gonna guess that the entire overarching mystery is gonna play a role in this. Yuriko mentioned some really interesting stuff, and I want to know more about the overarching mystery. I feel like as you get to know more about the overarching mystery, the that also should contribute to the entire, to the knowledge, right, to the knowledge pool in the silver key, which would be pretty cool. And then obviously once the silver key fully fills up and leaves your body, then you're going into your final match, right, where you have to win, because otherwise you have no more loops left, right? So you need to win the final match. I wonder, once Setsu, I'm guessing once Setsu clears up or fills up their entire silver key and leaves, they're not going to be you know, they're not going to be in this entire game anymore. So, and that should happen before Yuri, but maybe Yuri is going to be just that much better at gathering information that maybe Yuri is going to be actually faster than Setsu in the end. Even though Yuri is on like the 6th or whatever loop and Setsu is like over 100 loops now. Yeah, I wonder if Yuri is going to be able to catch up with a good strategy. I feel like Yuri is pretty good at getting closer to people. Actually, no, that's not true. The only time that he actually, or they actually got kind of close to someone would be with Yuri. Not Yuri, with what's her name? Gina, with the Gina, right? And that was because Gina was playing Yuri, right? That wasn't because of Yuri's extremely good abilities at getting close with people. It's just because Gina played the game really well and got close to Yuri and got Yuri on her side, so that she was able to get the voting power there. Because she was the Gnosia at that point. So I wonder how Yuri is going to play this. I hope that he plays this optimally, and that he actually plays that smartly, because I feel like it could be really interesting. But I guess we'll find out, right? So for now, I'm gonna end it here. Hope you guys enjoyed. If you did, make sure to like, comment, subscribe, and I'll see you in the next one. Peace.